by our Prime Minister Narendra Modi. The team was set to scale the peak from the southern side but were hit by an avalanche. They had to stop the trek at around 5,000 meters and return back. He then decided to attempt from the northern side. work பண்ணுறது கர்நாடகாவில் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் ஆஃபீஸராக பந்திப்பூர்டைகர் ரிசர்வில் ஒர்க் பண்ணுறேன். படித்ததெல்லாம் கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி மேட்டுப்பாளையத்தில் ஃபாரஸ்ட்ரி பேசிக் கோர்ஸ் பண்ணேன், பிஎஸ்சி ஃபாரஸ்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதி 2011 சர்வீஸ் ஜாயின் பண்ணதுங்க. ட்ரெக்கிங் ஆர் மவுண்டனரிங் ட்ரெக்ஸ், ஸ்மால் ட்ரெக்ஸ் ஆர் மவுண்டனரிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. எங்கேயாவது ட்ரெக் போயிருக்கீங்களா? So, I faced how I prepared, how I submitted the mountain. College trekking and hiking club secretary. We started during college days, which took me to this top of this world one day. So, அங்கே ட்ரெக்ஸ்லாம் போயிட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ஏதோ ஒன்று நம்ம சப்போஸ் கிரிக்கெட் விளையாடுவோம், ஒன் டே நம்ம நேஷனல் விளையாடுவோம், நம்ம எய்ம் வில் பி ஆன் ஹையர் சைட், சும்மா டைம் பாஸ்க்குள்ளது வேறு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் ட்ரெக்கிங் ஆஸ் அ ஹாபி. ஒன் டே தென் சடன்லி ஏதோ ஒரு தாட்டு, ஹையஸ்ட் பீக்கில் நின்று பார்த்தோம்னா எப்படி தெரியும் இந்த வேர்ல்டு, ஓகே ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு சர்வீஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் உங்களுக்கு 3 பார்ட்டாக சொல்கிறேன். First my preparation, second my first attempt which was a failure attempt, why it failed I will show you, then how I succeed in the coming year, next year. The slide இருக்கு. ட்ரெக்னா ஒரு ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் ரூட் இருக்கும். எது வரைக்கும் மவுண்டனில் கிளைம் பண்ணுறோமோ போயிட்டே இருக்கோம், நடப்போம், நார்மல் ஷூஸ் ஏதாவது வாட்டர் பேக் பேக் அந்த ஏரியாவில். ஸோ மவுண்டனரிங்னா என்னென்னா அந்த பீக்குக்கு போனோம், பட் ரூட் இருக்காது, ப்ராப்பர் எஸ்டாப்ளிஷ் ரூட் இருக்காது. அந்த ரூட்டை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும், மேபி ரோப் போட்டு கிளைம் பண்ணணும், டெக்னிக்கல் கிளைம்பிங் இருக்கும். யூ ஹவ் டு யூஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு கியர்ஸ், கிளைம்பிங் கியர்ஸ், அதில் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். கேம்பிங் பண்ணுறது, யூ ஹவ் டு கேரி ஃபுட். ஸோ பேசிக்கலி திஸ் எவரெஸ்ட் எக்ஸ்பெடிஷன் டுக் மீ 60 days. ஸோ 60 days மவுண்டனில் சர்வைவல் இஸ் த பிக்கஸ்ட் கொஸ்டின் இன் எக்ஸ்ட்ரீம் வெதரில். Extreme weather, you may think on the top of the Everest it will be minus 55 to 60 degrees Celsius. Minus base camp minus 15 to 20 degree every night is routine. So in the situation of Tandi top for this mountaineering. So basically India have 5 institutions all under Ministry of Defence. So they teach the basic. They have a basic course, advanced course in mountaineering, then trainer course ella. So once Everest climb pannu decide panadukapra I started learning how to do it. So basic course la 28 days course, certified course kodupanga. So it is equal to climb 2 mountains. Andha mari irukkum. They give a tough training so that any climbing will be easy. So next மவுண்டனரிங்கில் பேசிக்காக ரெண்டு ஸ்டைல் மவுண்டனரிங். ஒன்று கிளைம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஹெல்பர் ஷேர்பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஷேர்பாஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க, கிச்சன் ஷேர்பாஸ், போர்ட்டர்ஸ், ட்ராவல் ஏஜென்ட்ஸ், ஆர்கனைசிங் டீம் மேனேஜர், எல்லாம் ஒரு டீமாக ஒரு 20 பேர் 25 பேர் ஏறுவோம். எக்ஸ்பெடிஷன் ஸ்டைல் ஆல்பைன் ஸ்டைலாக ஒன்லி ஹை குவாலிஃபைட் மவுண்டனர்ஸ், மேபி 2 பேர் 3 பேர் 4 பேர் மேக்ஸிமம் டீமில் அவ்வளோதான் இருப்பாங்க. ஸோ தே கேரி எவ்ரி திங். ஸோ நான் பேசிக்கலாக ஃபஸ்ட் டைம் போகிறதுனால எக்ஸ்பெடிஷன் ஸ்டைல் செலக்ட் பண்ணோம். ஸோ நமக்கு அசிஸ்டன்ஸ் வேணும், வி ஆர் நாட் ஐ எம் அமெச்சூர் கிளைம்பர். ஸோ ஒரு பேசிக் கோர்ஸ் ஆச்சு. பேசிக் கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் கிளைம் பண்ணோம். எடுத்தோடனே ஒரு பெரிய டார்கெட் போகணுன்றதுனால கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணணுன்றது சீரியஸாக இருந்தேன். ஸோ ஐ ஷோ த ட்ரைனிங் ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ ட்ரைனிங்கில் பேசிக்காக நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த பேசிக் மவுண்டனரிங் கோர்ஸ் நான் பண்ணது ஹிமாலயன் மவுண்டனரிங் இன்ஸ்டியூட் டார்ஜிலிங். ஸோ 28 days கோர்ஸ். ஸோ 1 week கிளாஸ் ரூம் செஷன்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இட் வில் பி அவுட்டோர் செஷன். தே டேக் யூ டு அ கிளேஷியர், ட்ரெயின் யூ தேர் ஃபார் 18 days. ஸோ திஸ் இஸ் த எண்ட் ரூட். நெக்ஸ்ட் ஸோ 10th
sleeping bags. So this is the best part of mountain. நான் மவுண்டனியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப ஐ எம் ஆஃபீஸர், என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் வேணாலும் கிடைச்சிருக்கும். பட் ஆன் மவுண்டைன்ஸ், மவுண்டைன் காட், மவுண்டைன் மதர் நேச்சர் ட்ரீட்ஸ் எவ்ரிபடி ஈக்குவல். ஸோ அங்கே ஹைஃபைல எதுவும் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டைலில் பார்த்துருப்பீங்க. ஜஸ்ட் ஆல் we have to be on, everybody is equal on mountain. We have to be humble on mountain. Otherwise mountain doesn't allow you to climb. We should respect nature. So எல்லாம் just இது training portion. So mountain, real mountaineering will be harder than this. I will show in coming slides. Next. So we have to pitch our own tents. Everything we have to be on our own. Next. So barracks, 16 members. When a barrack sleeping with 60 members is really a tough situation. You will the hostel rooms only. When you have an experience of sleeping with 60 people for 18 days, sorry, I'm getting my Kannada slang. ரெண்டு நாளைக்கு மேலே நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. ஸோ நெக்ஸ்ட். ஸோ நம்ம ட்ரைனிங்கில் பேசிக் எல்லாம் இருக்கும். ஒன்று போல்டரிங்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கிளேஷியர்ஸில் ஐஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கல் எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கல்லெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு பேர் போல்டரிங். நெக்ஸ்ட் ஐஸ் கிராஃப்ட்ஸ். ஐஸ் ராக், சாலிட் ஐஸ் இருக்கும். ஐஸில் வித் ஹெல்ப் ஆஃப், ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ரோப்ஸ் கட்டிட்டு, ஷூஸ், கிராம்பான்ஸ், இதில் ஸ்பைக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஹார்னஸ், பெல்ட் போட்டுக்கணும். ஸோ வித் ஐஸ் ஆக்ஸ், இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் கிளைம்பிங். திஸ் ஆல் பார்ட் ஆஃப் மவுண்டனியரிங். நெக்ஸ்ட், திஸ் இஸ் ஐஸ் வால் ட்ரைனிங். நெக்ஸ்ட், ராக் கிளைம்பிங் அண்ட் ராப்பிளிங். Next, this is called traversing from one place to other. You don't have anything to cross, you have to fix a rope and just traverse it. Next, and the important training for any mountain is rescue training. So நம்ம ட்ரைனிங் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, லிட்ரலி உங்கள் பட்டீஸை கிரிவாய்ஸில் இறக்கிட்டு யுவர் டீம் ஹேஸ் டு ரெஸ்கியூ ஹிம். ஸோ இட் வில் பி லைக், இதுக்கு டெப்த் எவ்வளோ ஆழம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ யுவர் டீம்மேட் ஷுட் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் டீம். ஸோ வி ஹாவ் டு ரெஸ்கியூ ஹிம் ஸோ தட் வி வில், இது எப்போ நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும் தெரியாது. பட் ஆல் வி ஹாவ் டு லேர்ன். மவுண்டன்ஸ் ஆர் அன்எக்ஸ்பெக்டட். எனி டைம் எனிதிங் கேன் ஹேப்பன். ஸோ பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் ட்ரைனிங் வி லேர்ன் த வர்ஸ்ட் பார்ட். ஸோ ட்ரைனிங்கில் இந்த மாதிரி மவுண்டன்ஸ்லாம் கூட்டிட்டு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட். So just photographs all my journey only. So in part of the training they take us to a small peak to get used how a actual climb will be. Next. So the proper graduation ceremony irukkum. So course certifications, it's a certified course. Next. So idella mudinjadhu. This is ice craft. Mountains la weather eppa eppadi change aguna theriyadu. Suddenly வெயில் அடிக்கும், குளிர் அடிக்கும், திடீர்னு மழை இருக்கும், ஐஸ் விடும். 4 நாளைக்கு இந்த டென்ட் விட்டு வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு ஸ்னோஃபால் இருக்கும். ஸோ நார்மல் தான் நடக்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டு. இதில் நம்ம ஐஸில் நடக்கணும், ஃப்ரெஷ் ஐஸில் ஸ்னோவில் நடக்கணும்னா இட் இஸ் மச் டிஃபிகல்ட். ஸோ another important thing on mountain is companion. In mountain we will know who is the best companion. So the gentleman next to me is a IPS officer. He is Sohail Sharma from Punjab, Maharashtra ka work பண்ணிட்டு இருக்காரு. So we went to training together with the same goal to climb Everest. So how the journey between us, it's a friendship, or how between two of us the equations work, I'll let you know in coming slides. So இது BC ராய்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீக். ட்ரைனிங் டைமில் நாங்கள் இந்த பீக் கிளைம் பண்ணோம் 2 பேரும் சேர்ந்து. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால், பிசி ராய் பீக். ஸோ மவுண்ட் கஞ்சன்ஜங்கா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த வியூ ஆஃப் மவுண்ட் கஞ்சன்ஜங்கா. Slowly I will take you to Everest now. Next. So basically, pass பண்ணுங்க. So basically Everest
ரூட் தெரியுமா, எந்த ரூட்டில் ஏறுவாங்க எப்படி ஏறுவாங்கன்ட்டு ஒரு கிராஃபிக் காமிக்கிறேன். ஸோ எவரெஸ்ட் 2 ரூட் இருக்குது பேசிக்கலி. ஒன்று நேபாள் சைடு இருந்து போகிறது, தட் இஸ் காட்மண்டு, நேபாளோட கேபிட்டல் போயிட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு ஃப்ளைட் எடுத்து போய் லுட்லான்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து கிளைம் பண்ணலாம். தட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஈஸியஸ்ட் ரூட். செகண்ட் ரூட் இஸ் ஃப்ரம் சைனா சைடு, அந்த அதர் சைட் ஆஃப் த மவுண்டன், டிபெட்லேருந்து கிளைம் பண்ணணும். ஸோ 2 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரூட்டில். மவுண்டன் இப்படி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நேபாள் ரூட், திஸ் இஸ் டிபெட் ரூட். டிபெட் ரூட் ஃபுல் ஸ்டீப் இருக்கும், நேபாள் ரூட் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும், பட் இட்ஸ் a lengthy ரூட். ஸோ ஜென்ரலி ஃபஸ்ட் டைம் கிளைம் பண்ணுறவங்கலாம் நேபாள் ரூட்டை வந்து தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க, கன்சிடரிங் டு பி ஈஸி. ஏன்னா நேபாளில் ரெஸ்கியூ எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் அப் டு 6500 meters ஹெலிகாப்டர் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க நம்மளை. பட் நார்த் சைட் சைனா சைட் போனோம்னா அவங்க டெரிட்டரியில் எந்த ஃப்ளைட் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஆன் எவரெஸ்ட் சைட். ஸோ ரெஸ்கியூ என்னது ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆச்சுனாலோ சிக் ஆனாலோ தே கான்ட் ரெஸ்கியூ அஸ். செகண்ட் திங் இஸ் த மவுண்டன் இஸ் ஸோ ஸ்டீப், ஈவன் ஐஸ் ஒன்ட் செட்டில், அவ்வளோ விண்ட் அடிக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து படுங்க. ஸோ இந்த ஸ்லைட் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த லுக்லான் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஏர்போர்ட் ரோட். திஸ் ஆல் வி ஹேவ் டு ட்ரெக். ஜஸ்ட் அ கிராஃபிக். உங்களுக்கு ஒரிஜினலாக எப்படி எவரெஸ்ட் இருக்கும், எவ்வளோ மேசிவாக இருக்குன்றதை நான் ஃபோட்டோஸில் காமிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைக். ஸோ இதெல்லாம் டிசைட் ஆச்சு, ட்ரைனிங் ஆகிடுச்சு. தென் வி ஆர் 2015 we are a 5-member team. 5-member டீமில் 2 IAS ஆஃபீஸர்ஸ், 2 IPS ஆஃபீஸர், நான் ஃப்ரம் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ், இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ். நாங்கள் 5 பேர் சேர்ந்து எவரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணலான்ட்டு ஒரு டிசைட் பண்ணி பிரைம் மினிஸ்டர், ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹஸ் flagged off our expedition. So this lady officer, IPS officer from Gujarat, and other 2 gentlemen officers are from IAS and myself. Next. ஸோ சொன்ன மாதிரி சவுத் ரூட் போனோம்னா ஃபஸ்ட்டு காட்மண்டு போனோம், நேபாள், கேபிட்டல் ஆஃப் நேபாள். இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அவர் கியர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு, ஆஃப்டர் ட்ரைனிங் we have to be on proper gears, dress, shoes, jackets, raincoats. Minimum it will cost more than 6 to 7 lakh rupees. We have to get the best quality material, otherwise minus 50, 60 we will die in a night. We can survive even a hour, ஒரு மணி நேரம் கூட தாக்கு பிடிக்க முடியாது. So we have to purchase the perfect gear and then start the expedition. So from Kathmandu to Lukla, எனக்கு சரி எல்லாம் செட் ஆகிடுச்சு, பர்ச்சேஸ் ஆகிடுச்சு. Now the journey begins. First day, காட்மண்டுன்றது கேபிட்டல், அங்கேருந்து லுக்லான்றது ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஃப்ளைட் டிஸ்டன்ஸ், சின்ன ஃப்ளைட்டில் போகணும். ஸோ வி ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் காட்மண்டு. ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அது ஒரு 10-seater ஃப்ளைட். ஃப்ளைட்டில் போயிட்டே இருக்கோம். நான் சொன்ன மாதிரி விண்ட் எந்த டைமில் எப்படி வேணால் சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் திஸ் லுக்லா ஏர்போர்ட் இஸ், நீங்கள் கூகுளில் எல்லோரும் யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள் இட், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஏர்போர்ட் இன் த வேர்ல்டு. இட்ஸ் லுக்லா ஹையஸ்ட் ஏர்போர்ட். ஒன்லி 400 meters ரன் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேலி இருக்கும். ஃப்ளைட் போயிட்டு கரெக்டாக ஏர் ஸ்ட்ரிப்பில் லேண்ட் ஆனால் மட்டும்தான் போய் நிற்கும். முன்னாடியே லேண்ட் ஆனாலும் எக்ஸஸ் லேண்ட் ஆனாலும் போய் முட்டிட்டு நிற்கும் அந்த சைடு காம்பவுண்ட் வாலில். அதர்வைஸ் இட் வில் கெட் ஃபால் இன் டு த வேலி. ஸோ எங்கள் பேக்கில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு ஷாக்கு ஃப்ளைட்லேருந்து போயிட்டே இருக்கும். வி ஆர் சீயிங் த ஏர் ஸ்ட்ரிப். த விண்ட் இஸ் ஸோ ஹெவி, ஃப்ளைட் ட்ரிஃப்ட் ஆகிடுச்சு. இட் கான்ட் லேண்ட். ஃப்ளைட்டை திருப்பிட்டு வந்து திரும்ப எங்கே டேக் ஆஃப் ஆச்சோ அங்கேயே காட்மண்டுலேயே விட்டுட்டாங்க. வி கான்ட் லேண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வி டுக் ஹெலிகாப்டர் அண்ட் வெண்ட். பிகாஸ் ஹெலிகாப்டர் கொஞ்சம் லோ லையிங், கீழே ஃப்ளை ஆகும், லோ ஃப்ளையிங் அண்ட் ஈஸிலி இட் வில் லேண்ட். ஸோ அங்கே மவுண்டன்ஸில் நத்திங் இஸ் கேரண்டி. தீஸ் ஆல் ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கும் அங்கே. ஸோ வி ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் த லேண்ட், ரெஸ்பெக்ட் தேர் ட்ரெடிஷன், ரெஸ்பெக்ட் தேர் சென்டிமெண்ட்ஸ். ஸோ they worship nature more. So previously, so land ஆனதுக்கு அப்புறம்
இதில் அவங்களுக்கு கிளியராக உங்களுக்கு தெரியாது. Just behind, after 3 days of trek, somewhere behind this notch, we will see the Everest. இவ்வளோ சின்னதாக ஒரு இன்ச் ஹைட்டில் தெரியும், தலை மட்டும் தெரியும் எவரெஸ்ட்டு. With the lights off, 5,400 meters above mean sea level. So trekking எல்லாம் high altitude நார்த் இந்தியா சைட் போயிருக்கீங்களா? ஹிமாலயாஸ், எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன் ஹை altitude? என்ன ஆகும்னா பேசிக்கலி இங்கே நல்ல நமக்கு sea லெவலில், கிரவுண்ட் லெவலில் we are enjoying nicely good oxygen. நம்ம lungs are filled with good oxygen. நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கு. We are in low altitude, oxygen is heavier, so it settled down. So நம்ம நல்லா சுவாசிக்கலாம். Once we climb higher, the air will be thin. Oxygen level கம்மியாகிட்டே போகும் for every kilometer. So as we move high, we will die in hours. If we just directly go and land on Everest top without practicing, we will die in minutes. So நம்ம oxygen போகாது, ஏன்னா நம்ம சுவாசிக்கணும். Oxygen will take the blood கொஞ்சமாக அந்த low oxygen level thin air நம்ம கொண்டு போகணும். So one day we will climb and then rest for one day. Next day we will climb, so that body will get acclimatized, get used to that low oxygen level. Generally என்ன பண்ணுவோம், ரெஸ்ட் டேஸ் இருக்கும். ஸோ பேஸ் கேம்ப்லேருந்து நம்ம ஹை கேம்ப் போகிறது 10 days, but we can walk in 3 days. So slowly climb high, sleep low னு சொல்லுவோம். ஸோ ரெஸ்ட் டேல என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் மேலே மலை மேலே போயிட்டு உட்காந்துட்டு ஹைட்லேருந்து நல்லா சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு then we will come back to sleep. இமிடியேட்டாக நமக்கு when your body feel your oxygen is low, இமிடியேட்டாக தலைவலி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் சைன் இஸ் your previous life. ஸோ யாராவது இது என்னன்ட்டு கெஸ் பண்ண முடியுமா? Memorials. Yes, these are memorials who died on Everest. So till date around 300 people died on Everest because of various reasons. ஸோ நம்ம பேஸ் கேம்ப் போகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒரு சீன் இருக்கும், ஒரு 200 மெமோரியல்ஸ் இருக்கும் வித் அவங்க பேர், எப்போ இறந்தாங்க, எப்படி இறந்தாங்க எல்லாம். ஸோ இதை பார்த்தோன்னே ஒரு ஷாக்கு, எதுக்கு இங்கே வந்து ஏறலாமா திரும்பி போயிடலாமான்ட்டு. ஸோ இட்ஸ் அ டஃப் டெசிஷன் டு டேக். கண்ணு முன்னாடியே இருக்கும். ஸோ இந்த வருஷத்தில் ஃபால், எஸ், ரீசன் ஆஃப் டெத் இஸ் ஃபால், ஹார்ட் அட்டாக், விண்ட். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வில் பி தேர். Next. So finally we reached base camp after 10 days of trek. நம்ம பேஸ் கேம்ப் இந்த மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு பேர் கும்பு கிளேஷியர்னு சொல்லுவாங்க. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் வேர் லாட் ஆஃப் கிளைம்பர்ஸ் டைட் ஆன் எவரெஸ்ட். ஒன்று நெக்ஸ்ட். ஸோ திஸ் போர்ஷன் இஸ் கும்பு கிளேஷியர். திஸ் போர்ஷன் இதுக்கு ஆக்சுவலாக பின்னாடி இருக்கு எவரெஸ்ட். பேஸ் கேம்ப்ல இருந்து நமக்கு எவரெஸ்ட் தெரியாது. ஸோ கும்பு கிளேஷியர்னா ஐஸ். ஈவன் திஸ் ஹால் பிக் ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கும், கிளேஷியர் ஓப்பனாக இருக்கும். ஸோ ஒன் சைட் டு அதர் ரோப் போட்டு கிராஸ் பண்ணணும். அதர்வைஸ் we have to cross on ladders. So many deaths happened on this region in Everest expedition. இதை விட்டோம்னா on the higher altitude, like above 8,000 meter is called dead zone. So Everest height தெரியும் இல்லையா? Total height of the Everest? 8848. No. 8848. Now officially it is 8850. நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்பலாம் it is 8848. So Everest Himalayas is growing. Now they say officially 8,850 meters. So this base camp is at 5,400 meters. Above 8,000 meters is dead zone. Literally the oxygen level what we are having is like less than 20% maybe. So surviving that is difficult, so we have to carry a supplementary oxygen. So this is our camps will be like this. This is a kitchen tent, kitchen and dining tent. I'll show this tent in next coming slides. You can compare how it was, it will become. So இந்த மாதிரி தான் tents, individual tents இருக்குங்க. Next. So this is my team. So first பின்னாடி black color தெரியுது, that is Everest. For seeing this view we have to climb another 500 to 600 meters. So இது எங்க டீம் உடைய
ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் எந்த பீக் கிளைம் பண்ணாலுமே நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு போஸ்ட் கொடுக்கணும். ஸோ வி ஆர் கீப்பிங் இன் மைண்ட் எஸ் வி வில் கிளைம் ஆன் எவரெஸ்ட் அண்ட் கிவ் திஸ் போஸ்ட். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது ஆகலை. ரீசன் சொல்கிறேன். இது ப்ளே பண்ணு. ஸோ பேஸ் கேம்ப் யூஸ்வலாக ஜென்ரலாக கிளைம்பிங் சீசன் இஸ் ஏப்ரல் மே. ஏப்ரல் மந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 1 month அக்ளிமேட்டேஷன் டைம் இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் ஒரு 15-20 days பேஸ்ட் ஆன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெதர் வி ஹேவ் டு கிளைம். ஸோ இது ஒரு மேலே மாதிரி தான் இருக்கும். நிறைய பேர் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் பீப்புள் கம்ஸ் அண்ட் வெயிட் ஃபார் ரைட் வெதர் டு கிளைம். ஸோ அரௌண்ட் 500 climbers will be there. அவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு another 500 people. So you can see how big is the glacier, how small we are. This is entire Kumbu glacier. கொஞ்சம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் ஆகலையா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதை பற்றிலாம் பேசிட்டேன். லோ ஆக்சிஜன்ஸ், செரிப்ரல் எடிமா, பல்மனரி எடிமாலாம். நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆன் த அதர் சைட் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் நான் சொன்னேன் இல்லையா, ப்ராப்பராக கியர்ஸ் இல்லைன்னா என்னென்ன ஆகும். when we expose to extreme temperature, this is snow bites வரும். ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் வெரி in a minute it will get frozen. Stage 1, stage 2, stage 3 இருக்குது. ஸோ it will dry out, black ஆகும், it will fall off. Fingers, nose, ears, எல்லாம். Snow blind when we are not wearing goggles, அந்த ஐஸ்லேருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது நம்ம கண்ணை பார்வை போயிடும். நெக்ஸ்ட். ஸோ யூ மஸ்ட் பி நோயிங் எவரெஸ்ட் இஸ் கால்ட் ஹையஸ்ட் கிரேவ்யார்ட் ஆல்சோ. நிறைய டெட் பாடிஸ் இருக்கும் எவரெஸ்ட்டில். நீங்கள் அதை கிளைம் பண்ணுறப்ப என் ரூட் ஒரு சில இடத்துல தாண்டி போகிற மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ அந்த ரூட்லேயே people are like, எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, people are dead, they die for their passion. எவ்வளோ மோட்டிவாக இருப்பாங்கன்னா they climb and they die for their passionக்காக. ஸோ நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க மவுண்டன்ஸில். it is difficult to recover their body also. அந்த ஹைட்டில் you will be walking dead. நடக்கவே முடியாது. நம்மளும் ஃபுல்லாக எக்ஸாஷனில் இருப்போம். when people are dying in front of our eyes also, it is difficult for us to recover them and rescue them and come bring them back. Then you are gone. So every inch by inch our gears will be checked, tested, tried. Complete climb பண்றதுக்கு முன்னாடி just we will go through the serious practice sessions. Next. So ladder crossing எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். So ஒரு ladder to ladder it will be like so deep you can't even see the depth of that crevasse. ஆழம் ஐஸ் வெடிச்சிருக்கும். ஸோ இன்பிட்வீன் ஏணி போட்டிருப்பாங்க. ஏணியிலேருந்து கீழே பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக டார்க் போயிட்டே இருக்கும். எங்கே முடியுதுன்னு தெரியாது. ஸோ எனி ஸ்மால் ஸ்டெப் இஃப் யூ மேக் அ ராங். நெக்ஸ்ட். கிளைம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா வெதர் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். வெதர் விண்டோனா we have a good weather reports வரும். it got analysis. என்னன்னா அந்த ஹைட்டுக்கு போகிறப்ப weather should be clear, there should not be just tree, high wind இருக்கக்கூடாது, snow இருக்கக்கூடாது, the day should be clean, so that we will plan 1 week ahead and climb. அது weather window வர்றது வருஷத்துக்கு 4 நாள் 5 நாள் வரும். So within that short window everybody tries to submit the Everest to climb on the top. So generally they say 1 window வரும், அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் கேப் இருக்கும், second weather window will be clear. So but what happens now, people will be not guaranteed there will be a second weather window. So everybody tries to rush to the first weather window and submit the Everest. Next. So எல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்தது. We are set to climb
May 25th காலையில் 2 மணிக்கு கிளம்பலான்ட்டு பிளான் பண்ணோம். ஸோ வை வி ஸ்டார்ட் ஏர்லி இன் த மார்னிங் இஸ் இந்த லேடர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா. ஸோ வென் சன் ஸ்டார்ட் ஷைனிங் பிரைட் ஐஸ் மெல்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு ரோப் பிடிக்கிறது கிரிப் வராது. லேடர் கிராஸ் பண்ணுறதுக்குள்ள லேடர்ஸ் போட்டிருப்போம், லேடர்ஸ் ஃபாலோ ஆகிடும். பேக் வீடியோ பிளே பண்ணுங்க. Shaking, the entire ice was shaking like this. It was an earthquake. So earthquake ஆகுது. பக்கத்து டைமில் I showed a IPS officer, சரோஜ் குமார் லேடி ஆஃபீஸர். பக்கத்து டைமில் இன்னொருத்தர் இருக்காங்க. நாங்கள் டென்ட்டு உள்ளே இருந்துகிட்டே பேசிக்கிறோம். ஏதாவது ஃபீல் ஆகுது அவங்களுக்கு எர்த்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ இட் வாஸ் எ huge earthquake. நீங்களாம் 2015 நேபாள் earthquake பாருங்க. That earthquake has taken more than 10,000 lives. So the earthquake வந்ததுனால என்னாச்சுன்னா heavy snow which all settled on the mountain, it started coming down. Avalanche வந்துருச்சு. So I just turning back camp tent இருந்து வெளியே வந்து பார்க்குறேன். The entire mountain is coming down. அந்த வீடியோ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு புரியும் how big it is. வரல லாஸ்ட்டுக்கு அந்த சிஸ்டம் வந்து போட முடியல, போட யூடியூப்ல வந்து ரோலிங் ஷூவில் ட்ரெஸ் ப்ராப்பராக ப்ரொடெக்டிவ் கியர்ஸ் இல்லை. ஸோ போயிட்டு ஜஸ்ட் ஐ குட் ஃபைண்ட் அ ஸ்டோன். அந்த ஸ்டோனை பிடிச்சிட்டு உட்காந்துட்டேன். அண்ட் திஸ் எனக்கு கண்ணு முன்னாடி எதுவுமே தெரியல. ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ ஃபுல் ஒயிட் வாஷ், ஃபுல் மூச்சு வாங்கினாலுமே ஸ்னோ உள்ளே போகுது. ஃபுல்லாக காலிலேருந்து ஸ்னோ மேலே ஏறிட்டே வருது. ஐ தாட் இன்னும் 2 நிமிஷமோ 3 நிமிஷமோ ஐ எம் கோயிங் டு பரி. திஸ் இஸ் மை லாஸ்ட் டே, லாஸ்ட் மினிட். லக்கிலி அவலான்ச் வாஸ் ஸ்டாப். அவலான்ச் ஸ்டாப். எந்திரிச்சு சுத்த பார்த்தேன். ஐ வாஸ் அலைவ். லக்கிலி நான் நினச்சேன் ஓகே எதுவும் ஆகலை, யாருக்கும் எதுவும் ஆயிருக்காது அப்படின்னு நினச்சேன். எந்திரிச்சு பார்த்தேன்னா என் முன்னாடி one lady was lying down. She has thrown away. எங்கேருந்து வந்து விழுந்தாங்க தெரியல. He was torn out completely. துணி எல்லாம் கிழிஞ்சு ஃபுல்லாக படுத்துட்டு இருந்தாங்க. போயிட்டு கை பிடிச்சேன். She opened her eyes. She started shouting. இங்கே திரும்பி பார்த்தாங்க. முகம் போய் எங்கேயோ கல்லில் அடிச்சிருக்கு. It is all collapsed, face open, and she died in our hand. Then I realized something serious happened. I am alive, it doesn't mean everybody is safe. So camp எல்லாம் திரும்பி பார்த்தா camp conditions இந்த மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் white wash, all washed away. கொஞ்சம் ஸ்லைட் ஓட்டுங்க. ஸோ எல்லாம் camps first day camp எப்படி இருந்துச்சு. The next after avalanche the camp was like that. So there around 25 people died. So I was seeing like that is the power of nature. If 25 பேர்ல நான் ஒருத்தன் போயிருக்கிறது பெரிய விஷயமே இருந்திருக்காது. Just it's matter of 10 seconds, hardly 10 seconds. It like 25 lives I have seen in front of my eyes. Next. So this is that lady who had packed parcel back. Next. So now tent la first day will come இல்லையா எப்படி இருந்தது. Then it all collapsed. We couldn't just. Then I realized I want to wear my shoes. I am standing on raw ice. I don't have any gears on me, no jackets, no caps, no gloves, nothing. I tried to search my tent. Finally I got my tent. Luckily I got my boots. I was trying to wear my boots. My ankle was this big, swollen. I got hit somewhere. I couldn't realize the pain. My knee was swollen. கால் இவ்வளோ பெருசு வீங்கி இருக்கு. ஷூ போட ட்ரை பண்ணுற கால் உள்ளே போக மாட்டேது. நெக்ஸ்ட். ஸோ லக்கிலி somehow we have these all photographs I have taken. I crawled into my tent, took my camera. I want to it may be a bad memory, but I want to capture it. So like this people were like dead. They were lifted and taken back. So with that injured leg I walked for luckily my teammates all safe. I am the only one injured. Other team members lost their friends and peers.
So after that we walked for 3 hours with a broken leg. We were in a small shed then. Because we came to know the Nepal is completely devastated, around 10,000 people died. So nobody got even so nobody has come and rescued us. So after third day we got a helicopter rescue. Next. So like, can you see one person is lying here? His leg, head is here. Next. It's smashed. So like this people died, like we don't know. See, in normal condition, minus 15-20 degrees Celsius, surviving itself a big question. When you are having open injury, crack, open, without any first aid, it's matter of hours for survival. Next. Next. So these are some photographs of that avalanche. Next. Next. See, first day I have shown how the camp was. The day of avalanche it was like this. Next. So all dead bodies were recovered from next day. Next. So best part of Nepal, as I told, yadavadu emergency irundha, there is a helicopter service. So within a call they will reach 20-30 minutes to the base camp and they rescue. Next. And we were also rescued after 3 days. I was having just one painkiller. Some foreigners were there. அவங்க ஒரு painkiller கோலி கொடுத்தாங்க. அதை சாப்பிட்டு 3 நாள் just I was surviving அவ்வளோதான். So after third day we were airlifted by a helicopter rescue. Same helicopter dead bodies also were there. பக்கத்தில் பின்னாடி போட்டுட்டு அப்போதான் ஒரு வாட்டி யோசித்தேன், எஸ் நம்மளும் இந்த மாதிரி பார்சலாக வரல, ஏதோ உட்காந்துக்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம்ட்டு. நெக்ஸ்ட் 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 ஸோ கண்டிஷன் ஆஃப் மை லைஃப். நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப். ஸோ இவ்வளோ முடிஞ்சது. ரிட்டர்ன் பண்ண 15 நாள் கழிச்சு Karnataka Forest Department is very scared. They know that somebody is injured, few people are missing, few are dead. அவங்களுக்கு அங்கேருந்து மெசேஜும் கிடைக்கல. ஈவன் மை பேரண்ட்ஸ் இன் ஹோம் டவுன் தே ஆர் நாட் அவேர் வாட் இஸ் ஹேப்பன் டு மீ. நானும் சொல்லிக்கல. ஸோ ஆஃப்டர் கம்மிங் பேக் அது ஒரு மாதிரி ஒரு பயமான ஃபீல். கண்ணு முன்னாடி இவ்வளோ பார்த்துட்டு பெங்களூருக்கு வந்த பிறகு அந்த பில்டிங்கை பார்த்தா பயமாக இருக்கும். எர்த்குவேக் வந்துச்சுன்னா இந்த பில்டிங் எத்தனை பேர் எப்படி விழுவும், என்ன ஆகும், அப்படியே ஒரு மாதிரி நைட் மேர். தூக்கம் வர, தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப திடீர்னு எழுந்திரிச்சு உட்காந்துருவேன். பில்டிங் ஆடுற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும். தூக்கம் வரல ஒரு 2 மாதத்துக்கு. பட் ஆஃப்டர் தட் கர்நாடகா ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஸ்க் மீ டு ப்ரெசென்ட். என்னாச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள், எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் பண்ணோம். ஸோ அப்போ somehow I concluded my presentation with this slide. I climbed up to 6,000 meters. இன்னும் கொஞ்சம் டு பி கண்டினியூன்னு போட்டு ஐ கன்க்ளூடட் மை ப்ரெசன்டேஷன். அப்பயே கேட்டாங்க, எதுக்கு நீ போகணும், ஆல்ரெடி சாவை பார்த்துட்டேன், வந்துட்டேன், எதுக்கு போகிற அப்படின்ட்டு. பட் ஆஃப்டர் தட் ஒர்க் பண்ணுறப்ப எனக்கு 2 மாதத்துக்கு அப்புறம் கால்லாம் ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் டாக்டர் அப்துல் கலாம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் கோட் இருக்குது. யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா? அபவுட் ட்ரீம்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? எனிபடி? அபவுட் ட்ரீம் அப்துல் கலாம், டாக்டர் அப்துல் கலாம். தூங்கும்போது வருவது கனவல்ல, தூங்க விடாமல் வைத்தது கனவு. சரி, ஐ வாஸ் லைக், அது எங்கேருந்து எப்படி எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆச்சுன்னு தெரியாது. எவ்ரிடே ஐ திங்க் ஆஃப் எவரெஸ்ட். சம்திங் ஏதோ ஸ்டார்ட் பண்ணோம், முடிக்க முடியல. ஏன், எப்படி, மறுபடியும் எப்படி போகிறது, என்ன, எல்லாம் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். தூங்கும்போது வருவது கனவல்ல, உன்னை தூங்க விடாமல் இருப்பதே கனவு. எவரெஸ்ட் இஸ் மை ட்ரீம். ஐ வாண்ட் டு டூ இட் அட் எனி காஸ்ட். சாவு போகிறோம் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க, எதுக்கு போய் மவுண்டனில் போய் எதுக்கு சாகுறோம், தடிக்கு ஒன்று பாத்ரூமில் சாகுறாங்க, நின்றுக்கிட்டே சாகுறாங்க ஹார்ட் அட்டாக்ல. ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர். அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது மற்றவங்களுக்கு. அதுக்காக போயிட்டு அது மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு தெரியல. சம்திங் இஸ் நாட் அலோவிங் மீ டு ரிலாக்ஸ். ஸோ ஐ பிளான்ட் அகைன். I planned in 2000, this happened in 2015. I planned again my expedition in 2016. See, for mountain போகணும்னா Everest basically it may cost, in 2015 it cost 30 lakhs for me. It's not an easy thing.
being a government servant, being a head of the district forest officer, 60 days, 70 days leave எடுக்கணும். Government first leave approve பண்ணணும். Second thing, physically prepare ஆகணும். It takes a year preparation. Daily ஓடணும், ஏதாவது ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும், டயட்டில் இருக்கணும், கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். Then amount 30 lakhs I have to again look for sponsors. யார் கொடுப்பாங்க? 30 lakhs சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு வாட்டி கொடுத்தாங்க போயிடுச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ட் வரணும். I can't, my lifetime earnings will go if I want to attempt again. So இந்த மாதிரியான situations, so much thinking எல்லாம் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு. Luckily I got my permission also, leave also. I informed government, கிளம்புறோம், என்ன ஆகுதோ பார்த்துக்கலான்ட்டு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் 5 பேர் போனோம். இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஒன் மோர் person, IPS officer, I showed, he was with me for second attempt. We both planned again, yes we are going to climb anyhow. So இந்த வாட்டி என்ன டிசைட் பண்ணோம், not to go from Nepal side. ஏன்னா பார்த்துட்டோம், ஏரியா பார்த்துட்டோம். இட்ஸ் a experience, mountain is always a experience. ஒன்ஸ் போயாச்சு, டெத்தை பார்த்தாச்சு, we don't want to go again with the same memories and same situation. So we decided to take the hardest route. Let's go via China side. Let's climb to north side. So it's all done. Then next year, this is our team. So you can see extreme right is me, and this is Mr. Sohail Sharma again with me. Next. This is the en route via Nepal side. Sorry, Kathmandu side, China side, Tibet. So again second year with same enthusiasm. அதே மாதிரி போஸ்ட் கொடுக்கலாம், மேலே போயிட்டு. See, I told you, in north face of mountain, இப்படி தான் இருக்கும் Everest. There is no ice. Only some winters snow will fall, but it won't settle. இது மேலே 8,850 meters, கீழே 5,400 meters, almost 3,500 meters straight. 3.5 kilometer if you see. 3.5 kilometer மேலே ஏதாவது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக், your dead body will be on 3.5 kilometer straight fall. So they say on mountains, particularly one wrong step is your last step. Sorry, one wrong step is your last step. முடிஞ்சது கதை. ஸோ இதில் கயிறு பிடிச்சிட்டு நடக்கணும். உங்கள் ஷூவே ஒரு 3-4 கிலோக்கு இருக்கும். அது கீழே கிராம்பான்ஸ் இருக்கும், ஸ்பைக்ஸ், நல்ல ஸ்பைக்ஸ் எல்லாம் 1 மீட்டர் 2 இன்ச்சுக்கு இருக்கும். ஐஸ் மேலே நடக்கலாம், பட் நாட் ஆன் ராக்ஸ். இட் வில் பி வெரி ஸ்லிப்பரி. So this is the route. ரொம்ப ஸ்டீப்பாக இருக்கும் நார்த் ரூட் கம்பேரிட்டிவ் டு நேபாள் ரூட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். இது அந்த வீடியோ பிளே ஆகிட்டு பாருங்க. அதுயா ஓகே, யூடியூப்ல இருந்த லாஸ்ட் காமிப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் த டாப் ஆஃப் த எவரெஸ்ட். ஸோ ரெண்டு பக்கம் கிளைம் பண்ணி அந்த டாப்புக்கு வருவாங்க. மேபி த டாப் மேபி லைக் 10 feet by 10 feet அவ்வளோதான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட். ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம், இது கேம்ப் இஸ் ஃப்ளாட் and then starts the peak. பார்க்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், and it takes 20 days minimum to reach there. Next. So this is all en route. Next. This is the base camp on Nepal's China side. See, as I said, days will be different. ஒரு நாளுக்கு வெயில் அடிக்கும், எதுக்குடா இந்த கியர்ஸ்லாம் வச்சுருக்கோம், இதெல்லாம் தூக்கிட்டு வராமல் இருந்திருக்கலாம்னு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டே suddenly it will change, weather will change. Then we will realize எவ்வளோ ஒர்த்து நம்ம இதை தூக்கிட்டு வந்ததுன்ட்டு. இப்போ சின்ன பின்னு கூட அங்கே உங்களுக்கு ஹெவியாக இருக்கும். ஏன்டா இதை தூக்கிட்டு வந்தோம், ஏன் நடக்கிறோம்? தட் இஸ் வாட் மவுண்டன் கால்ஸ் யூ பேக். மவுண்டன் காலிங் கோட்ஸ்லாம் இருக்குது. தட் ஹேப்பன்ஸ் வென் ஐ எம் இன் மவுண்டன். ஐ ஃபீல் நல்லா சாப்பிட்டு ஊரில் தூங்கி இருக்கலாமே, எதுக்கு இங்கே வந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு இருக்கோம். ஆனால் மவுண்டன் ஏறினதுக்கப்புறம், அது ஒரு லெவலுக்கு போனதுக்கப்புறம், வந்ததுக்கப்புறம் அதை யோசிச்சு பார்க்குறப்ப, எஸ் ஐ ஹவ் டன் சம்திங். எதுக்கோ போனோம், I enjoyed the route, enjoyed the journey. It will be pleasant to remember. Next. See, the mountains are so massive. We are nothing in front of it. We are just like ants. ஒரு கயிறு கட்டியிருப்பாங்க, கயிறு பிடிச்சிட்டு ஏறிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. So this is like a real moonwalk on mountains. Supposed to be one of our strongest climber. See, எவ்வளோதான் எனர்ஜி போட்டாலுமே
mountains la what we are here, we will be like 1/3 தான் அங்க நம்மளோட எனர்ஜி இருக்கும். It's a long walk, very long walk. You can see people, you can see how massive this is. நாங்கள் சும்மா கிண்டல் அடிச்சுட்டு இருக்கோம், இதுக்கு பேர் பாகுபலின்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி தான் இப்போ ஏறலாம். So you can see the dots, people climbing all over. Next. So இது camp 1, just space, ரெண்டு பக்கமும் steep, எந்த டைமும் கேரண்டி கிடையாது, எனி டைம் ஐஸ் will slide any side. Next. So camp 1 to camp 2. So உங்களுக்கு எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு camp to இன்னொரு camp minimum 8 hours walk இருக்கும், 8 hours climb இருக்கும், but distance will be 400 meters, 500 meters அவ்வளோதான் இருக்கும். So for walking a 500 meters, 600 meters, we have to walk for 8 to 10 hours in a day. Next. So camp 1, இங்கே சின்னதாக தெரியுது பாருங்க, yellow color back side. So they are like when we are on mountains, nothing is guaranteed. We have to keep climbing, keep targeting our goals. So this is en route, camp 1 to camp 2 போறப்ப we can see this view. This is also en route. Next. So again, Suhail and me, one exciting thing happened when we are in last camp. Last camp is 8,300 meters. That is considered to be the highest camp. It equals to maybe அதை விட ஹைட்டில் இன்னொரு 6 மவுண்டன்ஸ் இருக்கலாம், அவ்வளோதான். ஸோ 8,300 போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா, நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டே காலையில் நடக்கிறோம், ப்ரீவியஸ் டே, லாஸ்ட் டே we are reaching camp 3. camp 3லேருந்து இன்னொரு 500 மீட்டர் டு த சப்மிட் டாப் போகிறோம். கேம்புக்கு போகிறோம், we are staying in the camp. ஆக்சிஜன் காலி ஆகிடுது. Then we both share one oxygen between, ரெண்டு ஆக்சிஜன் நடுவில் வச்சுட்டு we are sharing it. ஏன்னா அங்கே அவ்வளோ காத்திருக்கு, டென்ட்டில் நாங்கள் எடுத்துருக்கோம். டென்ட் will be like pitched in the slope. ஸோ போயிட்டு உட்காந்துக்கலாம் ஒரு 4 மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு, you can't sleep there. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் இருக்கு, உட்காந்துட்டு இருக்கோம், ஆக்சிஜன் காலி ஆகிடுது. ஈவன் இன் டென்ட் we have to tie somewhere. எதை காத்தடிச்சு எதாவது நெட் லூஸ் ஆச்சு, ரோப் லூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வித் டென்ட் we will come down. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் எங்களுக்கு வெளியே இருட்டாகிட்டே வருது. we are shouting, ஆக்சிஜன் காலி ஆகிடுச்சு, எங்கள் ஷேர்பா ஹெல்பர்ஸ் கூப்பிட்டுருக்கோம் ஆக்சிஜன் கொடுங்கன்ட்டு, they can't hear. அவ்வளோ காத்தடிக்கும், பக்கத்தில் பேசுறது கூட கேட்காது. and we can't take our mask out and stay there for long. ஸோ லக்கிலி சாப்பாடு எடுத்துட்டோம் தான், வித் நூடுல்ஸ். நூடுல்ஸ்லாம் வேணாம், ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் கொடு. தட் இஸ் வாட் பேசிக் வி ரெக்வயர். சாப்பாடு, தண்ணி, ஆக்சிஜன், இவ்வளோதான் பேசிக் திங்ஸ். ஸோ திஸ் ஆல் ஹேப்பன். தென் டென்த்லாம் இந்த மாதிரி தான் பிச் பண்ணியிருக்கோம். டென்ட்டையும் கட்டியிருக்கணும். எனி டைம் ரோப் லூஸ் ஆச்சுன்னா டென்ட்டோட கீழே வந்து வேண்டியதான். நெக்ஸ்ட். ஸோ இது டென்ட்டில் இருந்து மேலே பீக் தெரியுது இல்லையா, திஸ் கார்னர், தட் இஸ் 500 meters, 8,800 to 8,850 meters. இந்த 500 meters நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகியிருக்கும்? ஸோ லாஸ்ட் டே த சம்மிட் வில் பி லைக் தட். நைட் 9 மணிக்கு கிளம்புறோம் டென்ட்டில் இருந்து, நானும் சுஹைல் அண்ட் டீம். we reached morning 6:30. ஸோ ஹோல் நைட் வித் ஹெட்லாம்ப், கயிறு கட்டியிருப்பாங்க, ஆக்சிஜன் பாட்டில் எடுத்துக்கணும், ஒரு வாட்டர் பாட்டில், கம்ப்ளீட் கியர்ஸ். ஒரு -30 -40 இருக்கும் நைட்டில், -50 வரைக்கும் கூட போகும். ஸோ கியர்ஸ் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணிவிட்டு we just walk. போயிட்டு we both were on the top by morning 6:30. So I promised me, bro, I'll go there, I'll wait for you, because I am slow on mountains. He was little faster. He promised me, I'll wait for you till you come. He was ahead of me. He reached some 20 minutes early and he was waiting for me. Next. So this is the climb, the previous day climb.
This is the top. அவ்வளோதான், சின்னதாக ஒரு ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், ஒரு 10 by 10 ஃபீட்டுக்கு இருக்கும், அவ்வளோதான். அங்கே போய் நிற்க கூட முடிஞ்ச இடம் இருக்காது. ஸோ இந்த என் ரூட் ஃபுல்லாக யூ கேன் சி dead bodies. There are many interesting facts and stories on Everest. Time illa, you can always search. The fascination irundhuchu mountaineering mele Everest mele theriyumna, go and read. It will very fascinating stories are there on Everest. Mostly the tragedy stories they write. நிறைய பேர் இட்ஸ் இன்டு த தின் ஏர்னு ஒரு புக் இருக்கு. எவரெஸ்ட்னு ஒரு மூவி இருக்கு. இஃப் யூ கேன் வாட்ச், இட்ஸ் ஆன் நெட்ஃப்ளிக்ஸ், இதுலேயே இருக்கு. இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் மூவி மேட் ஆன் எ ட்ரூ ஸ்டோரி ஆன் எவரெஸ்ட். 1996 ஒரு இன்சிடென்ட். ஸோ 16 people dies on Everest because of inexperienced climbing. They calculate the wrong weather. நல்லா பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மூவி. ஸோ நெக்ஸ்ட், ஸோ நைட் புத்த பூர்ணிமா நைட், ஃபுல் மூன் இருக்கு. We were walking with headlamp and mountain was shining. ஃபுல்லாக க்ளோ ஆகுது, ஃபுல் மூனில் ஸ்னோ ராக்ஸ் எல்லாம் க்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ we were just targeting our target. கை கட்டுறதும் தான் 500 மீட்டர் முன்னாடியே தெரியும். பட் நடக்கிறோம் 9 மணிலேருந்து காலையில் 6 மணி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஃபைனலி we reached out mountain on the top. No, please. Somehow recording sites are not playing. சரி, நம்ம அங்கே வெதர் எப்படி இருக்குன்னா, நம்ம மூச்சு விட்டோம்னாலுமே மூச்சு வெளியே வரது அங்கே ஐஸ் ஆகிடும். யூ கேன் see here. So this is me and that is my friend Shoel. Lucky day. We are lucky to be on mountains. We are lucky to summit together. Finally we forgot to take the post. Mountain. So see, mountains அங்கே சர்வைவ் ஆகிறது பெரிய விஷயம். நமக்கு அங்கே மைண்டெல்லாம் வேறமாக ஓடிட்டு இருக்குது. we are short of oxygen, we are short of tension, எல்லாம் கீழே போட்டுருப்பாங்க. அங்கே போய் நின்னதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு ஃபீல், ஷேர்பாஸை கட்டி பிடிச்சிட்டு, லைக் without them we can't climb. Our success rate is nothing. They literally take us to mountain, then bring us back. Only for அந்த ஒரு 30 செகண்ட் வீடியோ and this photo of me on Everest. ஏன்னா அங்கே பதுக்கி வச்சு கேமராலாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். அங்கே போய் வெளியே எடுத்து கிளிக் பண்ணோன்னே பேட்டரி போயிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோ கோல்டுக்கு பேட்டரி மினிட்ஸ் இட் வில் ட்ரைன். ஸோ நோ, ஐ கேன் டேக் a 360 degree or nothing. One photo just for record I have taken this. It's a hard climb. Next. So mountain after climbing, sitting on the top is not a success. It's 50% success. Coming back alive is the key. ஏன்னா மவுண்டன்ல என்ன climb பண்ணிட்டோம், yes, all done. If you see the record of Everest or any mountaineering, most death happened while coming down. ஏன்னா எக்ஸாஷன்ல இருக்கும், எக்ஸைட் ஆகிருப்போம். ஸோ we forget. சிம்பிள், ஒரே ஒரு கிளிப்பு போட மறந்துருப்போம் சேஃப்டியில், கீழே இறங்குறப்ப கான். ஸோ எக்ஸாஸ்டாக இருக்கும். சம்திங் கால் த சம்மிட் ஃபீவர். நான் சொன்னேன் 500 மீட்டர் தான் இருக்குது, 59 நாள் கஷ்டப்பட்டுட்டேன், இன்னொரு 500 மீட்டர் நான் ஏறிடுறேன். பட் வி ஆர் டெட் டயர்ட். அங்கே போயிட்டே இருப்போம். ஆக்சிஜன் நம்ம ஸ்லோவாகிறது நமக்கே தெரியாது. வென் ஹெல்த் இஸ் டெட்டரேட்டிங் we even don't know. ஸோ ஷேர்பா சொல்லுவாங்க, சார் உங்களால் முடியாது, உங்கள் ஆக்சிஜன் கம்மியாகிடுச்சு, யூ கான்ட் ஈவன் கிளைம். இன்னும் 1 மணி நேரம் நடந்துடலாம், கிளைம் பண்ணிடலான்ட்டு. நடந்தாலுமே ஒரு 50 மீட்டர் கிளைம் பண்ணிருக்க மாட்டோம். 50 மீட்டர்ஸ் we can't climb in an hour. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் we have to take a wise call. Mountains are there, I will come next time, whatever. There is something called summit fever னு சொல்லுவாங்க. இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம், ஏன் விட்டு போனோம்?
நான் கிளைம் பண்ணுறேன், நான் டச் பண்ணிட்டு தான் வருவேன். ஸோ பீப்புள் டை டியூரிங் தோஸ் அட்டம்ஸ். அந்த டைமில் அவங்களுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்காது. கூட வர ஷேர்பர்ஸும் ஆக்சிஜன் இருப்பாங்க, ஹெல்பர்ஸ் ஆக்சிஜனில் இருப்பாங்க. They also have to protect their life. So they will say, just come down. If you are adamant, they will leave you and go. You die. Many deaths happen like that. So we should take a wise call to get back on right time. So one more fascinating quote by Edmund Hillary. உங்களுக்கு தெரியலையா? Anybody? Edmund Hillary பற்றி தெரியாதவங்க? First person to climb Everest. So he says, it's not the mountain we conquer, but ourselves. The most lovable quote for me is this lines, because nobody can conquer any mountain. Mountains are there. If mountain allows you, only you can climb. Mother Nature has allowed me to climb and sit on kisses her forehead. So I have done it. But ourselves, why I quoted it in caps, I conquered myself because I am asthmatic. I am born asthmatic. I am busy. Those who are with me in college days, they may know me very well. Without Astelin inhaler, I never stepped out of the home till 2013. Because I can't sleep flat. If I sleep, I will get congestion. So I have to put 3-4 pillows and sleep when I get infection, congestion. So people, college juniors, seniors, so something I conquered myself. I tested, tried, failed, and then I reached. So that is how I conquer myself, not the mountains. So that's all my journey. So when I can do anything, like something, you all can do anything. These generations are so ahead, so sharp, so anything you can do. So with this my small journey, I will try to conclude my talk. The questions on mountaineering or anything, you can please feel free to ask. So after this, I have climbed few other mountains in Gangotri regions, around 7,000 meters. So if anybody wants to be on mountain treks, please keep a hobby. It will keep you healthy, keep you fit. Thank you.